TJ, good morning. Good morning. Good morning, Malena. Hello. So, TJ, tell us about your situation, the point of reference for your session today. Okay. My first point of reference is spiritual concerns. I've had the sexual Kundalini energy dream interferences over a few years. So I want to look at that, but mostly on the spiritual level, just to investigate the self doubt and blocks surrounding my spiritual power to connect with my authentic self and manifest my power and intentions in this realm. Dream recall is blocked sometimes, and I just feel like there are interferences between me and my family. Just Um, want to look at things like mm, that. Wait a moment. You are Hmm. talking about your sexual energy. So, when you did Yes. these treatments or sessions, did you have and do you have now problem with your sexual energy? Do you want to solve about something about this? Um, I just felt like when the dreams came, they were orgasmic. So I Mhm. felt like it was sexual energy, and Okay. the So entities there was, you have orgasm into your dreams, into when you sleep. I don't know physically if I'm Just having it, mental. but yes, mentally, you can feel that energy is there. And the face that I see is usually the ex-spouse. Hmm. So it could be him or it could be something perpetrating as him, but that's what I've experienced sometimes. Okay, you don't want this orgasm, mental orgasm into sleep because No, you are very bothering about them. Okay. no. Okay. And this affected your sexual activities normally into your daily life? No, no. It's just on the dream Hmm. realm where I have seen that, Well, good. especially during my divorce Ah, and the period after. So, interesting. Mhm. mm. Okay, continue, please. um, the spiritual power aspect, I feel blocked on that level sometimes. Health concerns, I have fibroids and hormonal imbalance, chronic skin issues. I've always had problems with my vision since a child, but I would like to really look at the fibroids and try to find out what, if there is a etheric or esoteric cause for that. It's multi-generational in the women in my family. Um, let's see. Okay, skin issues. Okay. Yes, and just being very sensitive to things. That's why, like, I have to watch what I eat because of the skin issues sometimes. Also, I have piercing in my ear sometimes, a piercing or pulsation vibration in my ear. Um, I hear that. And with the fibroids, I'm just wondering if it's a somatic link between an ancestor or something like that. So Hmm. that's a really big one for me because they are pretty substantial in size for someone that is as petite as I am. Hmm. Um, the other point is emotional concerns. I have constant looping of negative thoughts, and I would like to address that, address negative emotions like anger, resentment, hate, bitterness, isolation, things like that, feeling limited and frustrated. And I would like to address discipline, being able to do something and stick with it, and also memory and creativity blocks. Hmm. Financial, I've been unemployed long term, so want to investigate if there's a block there as to why I'm having a problem securing a job and just not being able to get something right now with my background. But also, I wanted to look into that a little bit deeper because I noticed a pattern since last year that when I was trying to create specific job opportunities for myself, I had an unexpected death in my family. And it just seemed like it kept happening. My niece made a transition around the time, and it was a very big distraction.
Very, very traumatic Mhm. experience. Okay. The other thing is black magic, per my email. I gave some information on that. There was three specific areas I wanted to look in on that. I was told when I was a child, someone put a curse on me. And then I was also told that the ex-spouse and his certain people in his family did some things on that level, especially during the divorce. And then I went to see a shaman or someone that works with that to kind of help with that. He was recommended to me. Wasn't something I intended to do, but he did a ritual. And as a result, I felt like there could have been some entity attachments or what have you. I just wanted to investigate what happened in the ritual. Mhm. And the other thing is, if time permits, surgery. I had a root canal surgery and my wisdom teeth removed. When during the wisdom teeth removal, I don't even remember where I went or what happened because I was under anesthesia. So I'd like to find out what happened in that time lapse period. With the root canal, I just want to know what happened. Did I even really need the procedure? Um, the ancestral connections, I would like to see if there's someone there. I have been told by other clairvoyants that certain ancestors are there with me, but you never know if it's them or if it's someone else or something else. I'm more specifically interested in finding out if my niece, one of my nieces, Rhoda, and my father, and my maternal grandmother is there. Niece, mother, and father. Just my niece and my grandmother on my Grandmother mother's side, yeah, and my father, and father. yeah. And this is the last one. I have a dog. Um, I want to just check on her, see how she's okay. And if time permits, I really want to apologize for naming her Anubis. It sounds odd, but because I have looked at things spiritually from a different way now, Your I dog don't want, is called yes, Anubis. Yeah. Anubis, yes. I called her that. Um, so because I look at things spiritually differently now, I just want to know if that has had an impact on her by me doing, naming her something like that. Mm. Okay, it's a lot of information. It's a lot of It work is. because we have to concentrate the work on you. So we have Hmm. time and energy enough. We can do. We can do. Yeah. But first of all, Yeah. I want to concentrate my work on you, of course. Yes. Sounds good. So, TJ, first of all, you are going into hypnosis for first, Okay. and after Milena. So now I want to induct you. If you don't want to listen to me, my induction, Milena, you can take off your headset, okay? Mhm. So, just get a comfortable position. TJ, are you comfortable there? Hmm. Don't you want to put your head something behind, maybe? I do not have anything. If you give me a moment, I can Yes, go yes, yes, and get of something. course. Hmm. I wait. I'm waiting for you. Are you connected? Already reconnected with her, right? So, what about the energy? What do you feel? Ghost, crocodile, and something behind her. Well, let's see. Okay, I make this work. Thank you for turning off your microphone. Many people don't do this. No problem. So, Okay, give me 1 second. and now, TJ, I count 10 to 1 and you get relaxed, but I don't know your hypnotic susceptibility. So, if you visualize or feel something while I'm counting down, please advise me, tell me, and
the start. Okay. So now I count 10 to 1 and you get relaxed. 10, 9, six, 5, and 4, 3, and 2, and 1. Now I count 1, 2, 3, and while I count, you go into a memory or a dream. 1, 2, 3. What are you remembering? I don't have anything specific. Wonderful. I want you in this way with your mind completely blank. So now Milena is undergoes in hypnosis too to reach you in the same environment. So please, Milena, when you're ready, please get in trance and look for DJ. Yes, I can see her. Wonderful. How do you see her? She's asking me to grab her hands and to help her. And the first thing I saw, it's like a kind of metallic dildo, like metallic penis in her vagina. And from the top of this penis go out cables, small, thin cables, very thin cables, coming to the chest, and then from the chest to her head. And in the chest there is a ghost, a woman. A woman, a disincarnated? Yes, yes. Okay. Very angry. DJ. I'm spinning. It just feels like I'm having vertigo. How do you see Milena, DJ? I cannot see anything. It's just a feeling of spinning counterclockwise. It's because of this thing behind her. There is a huge, like if you had the sun just, behind your back with those explosions, like you can see on the sun. I want to talk to the subliminal part of DJ. Milena, do you allow me?
Yes. Okay. Subliminal TJ, can you hear me? Yes, I'm very scared. And Don't worry, do you remember me? yes. Okay, so do you allow us to work on you in the session? Yes. So first of all, you have to. How do you feel? Scared? Scared, and I don't understand the temperature of my body. I feel cold Cold? Okay, don't worry. Don't worry. First of all, we have to in work the to. low part and hot in my head and in my neck. Yes. Yes. TJ, subliminal TJ. First of all, we have to work on your fear. So tell me, in which part of your body do you feel it? Tell me, which part? Which part? She wants to talk. She? He doesn't allow me to talk. How is her name? What is her name? Amanda. Amanda. Okay, let me with Milena now. Disconnect, Milena. Disconnect. Amanda. TJ, physical TJ. Do you feel Amanda? No, I just feel like I'm just spinning, slightly spinning. Okay, That's the only only this. feeling I get. Okay, but I want to try with you to talk to her. Maybe we can reach it. Reach this goal. Do you allow me? I only need you answer me with the information you get in your mind, and that's it. It's okay? Mm. Amanda, can you hear me? Amanda, this is Calo. Can you hear me? If you can't answer, please do it with the head of DJ. Yes or not? Just move it. Can you? I don't get anything. Okay, don't worry. Don't worry. Just listen to us. Okay. Milena, Yes. I want to talk to Amanda. Please. Amanda. I don't know you. Yes, I know. But you want to talk? You came to hurt us. Don't you want to talk with me? To me? No. No? Why? Go away. But no. Because we are very well as we are, like this. Okay, I know you are together. very angry. I know. I know you are not fine. You don't know me, but I know you. You don't know. Yes, I know. So You don't. I want to talk to you. Just listen No, to you me. don't know anything Tell about me. me. Tell About me. my life. Are you Anything. cold? Are you I'm cold? cold. Okay. Yes. Do you want to stay a little more hot? Your temperature? No, go away. No? Why are you with TJ? What do you want? What do you want from her? I'm protecting her. Are you protecting her? Yes. From what or who? From men. From men. Don't you want You are TJ all stay with so men? bad creatures. Don't you Cruel. want TJ to stay with men? I don't want any man to Why? approach to her. Why? Because you're a cruel murderer. But it's not your problem. It's our problem. Okay, do you like women? Don't you like men? I hate men. You hate men, but sexually you prefer men or women? I don't like sex at all. You don't like sex. Let me with Milena, so. Milena, disconnect. Yes. Okay, now tell TJ to say to Amanda to get out from her right now. No, she's screaming. No, Why no, not? I'm not going anywhere. No, Amanda, no, Because she's he's saying scared. it. Yes. No, yes. TJ
has to tell her to get out from her head right now. Right now. But Amanda doesn't want. She grabbed her heart. Okay, so It was Milena, I count one to uncomfortable. three. At three, Yes. TJ is getting out Amanda from her body. 1, 2, 3. Milena, what do you see? It was heavy. She was like in her heart, but in fact she felt Amanda in her neck, Mhm. in her shoulders, but there is someone else. There is this crocodile in her Okay. nails. Wait a moment. Wait a moment. Where is Amanda now? In front. In front of TJ, right? Yes. Okay. First of all, describe her in which form, in which morphology is presenting to us. For TJ, she was like a, grandma. Grandma. Because, yes, Amanda is one of her ancestors, and she was killed at the end of 18th century. Okay. So she's a very old woman, right? Yes. Okay. Old woman. Old woman. But she was 48 when she was killed. It's just that being so long without without any body, her own body, she get even older. Okay. So Okay. So if you now look at her, observe yeah, this crocodile, this reptiloid, in the left knee, in the left knee, in the left knee, yeah, inside her body, in the knee. inside, yes, Okay. in her So leg. tell She can't TJ, move. tell TJ to tell this entity to get out from her knee right now. He's connected with this thing in her vagina. Vagina, the penis, the mental penis Yes, is the this of this dildo. Yeah. reptile? Okay, Yes. so I count 1, 2, 3, and he is out. 1, 2, 3. Out. He's big now. Out. It's not a crocodile. Out. It's a dragon. It's our order. Out. He's out. He is outside of her body. Okay, wonderful. But keeping cables. Keeping cables. Okay, block time. Yes. Block time. So anything. Like strings, Anything, anyone can move. Yeah. It's TJ time. So only us, you and me, are authorized to move in this time blocked up. Okay. So what is the name of this dragon? Dragon. Dragon. The name. Dragon. Dragon. Okay, don't channel now. Disconnect, Milena. Not now. Not connect now. Tell me, in which way is connected to TJ, this dragon? A lot of cables. There is something metallic in her chest, like second pair of ribs. Okay, here. So the connection is sexual energy, in a sexual energy way. Sexual too, but it's very clever because this ghost, this woman, didn't allow any kind of natural pleasure. So Amanda was like blocked by her own ancestor, but the history of women in her family, she's blocked by this history. Okay, so observe this metal penis. Yeah. Is it in her vagina? An implant, yes. It's an implant, not a a real penis. No, So at all. what is It's the metallic. function of this metal penis? That doesn't allow to for any commitment between TJ and any man. It's like an obstacle. So when she is very close with someone, like physically Milena, close, wait a moment. in fact, she's not. TJ, do you feel or do you see something now? Anything? I don't see anything, but I do feel like this warmth in my chest. Oh, okay. Do you feel anything in your knee? Or Not your at the legs? moment. Not. Okay. And in your vagina? Not at the moment. Okay. But actually, just this warmth. Okay. In that lower region. Okay. So, Milena, I want to talk to this dragon.
May Yes, I? the dragon. The dragon, yes. Okay, thank you. Dragon, you can answer now. What do you want? Yeah. You can do questions. You can ask Nobody anything. wants you Don't here. talk when I'm talking to you. I do what I First want. rule, don't talk if you are not asking to. Do you know me? Yes, Yes? When yes. did did we meet before? We have information You have about information from who? From what? from the other dragon. They're dragons. You are very bad informated. No, we are very well informed. Okay, by the way, Informed. it doesn't matter. So, I really interested in you, in your implants. I want one like yours. I want this metal Those penis are too. mine. Yes, I but won't give you anything. what do you want from your implants? From to give me the implants? Energy. Obedience. Energy? Okay, maybe yes. But first of all, I want to know exactly the function of this penis because maybe I'm interested or not. Are you deaf? She told you already. So, what is the real function of this penis? It's like my penis inside of her, but I don't have one. It's mine. And why this cable Mine. from the penis? Because thanks to that, I can penetrate her not only through her sexual energy, but also through her emotional and mental energy. I'm clever. So you got energy, Very sexual, clever. emotional energy. Yes. Wonderful. What is the most important energy for you? I don't graduate it. I want her. I want all of Okay, that. so shut up now. You can't move, you can't talk anymore. You shut up. Can't talk anymore. You shut Time up. is blocked up. You shut up. Stop it. I order Shut you. up. Good. Milena, disconnect. Milena, disconnect. Milena, time is blocked. How are you? How are you? Okay, so mental, emotional, and sexual energy, the three principal main energy in the human. Okay, but now let's go to the first moment when DJ authorized these beings, this dragon, to stay with her, to stay connected to her. Just go there. For this woman. From the woman? Amanda? Yes. Ah, yes? Yes. Oh, never mind. Even before to enter in her mama's belly. Okay, step by step. Amanda was connected to the dragon before she got into. Yes, because she was very angry and she was killed, and she wanted to protect each woman in her line, in her family. And so when she was already a ghost, she was like asking, like praying for the power. She wanted to empower herself to next to be connected with the whole line, her women line of her family, to protect. I want to know before one thing. Just observe when TJ was practicing sexual energy in Kundalini yoga or Kundalini something. I don't remember now exactly what. But I can see this object in her vagina, so it's always they want it. Yes, but this is not the moment when she got this connection, this interference, right? No, the interference was before this. Okay, just I
I wanted to know it. Okay, let's back in time. So let's get in the first moment, the first contact with this woman, Amanda. Just observe the connection. What is the subliminal conversation between this woman and TJ to get connection? Amanda was already in her mama's body. Mm-hmm. And when her mama get pregnant, and TJ wanted to install herself in the fetus, Amanda was already there, like in her mother's body. Okay, Amanda was in the body's mother. Yes. So she can get the TJ body because of the connection with with her mother. Like, entering in this fetus, TJ already had two mothers, or mother and grandmother in the same body. Okay, she accepted her because of this connection with mother and grandmother. Because of genetics, because of the line of history of this family. Okay. Yeah. Okay. Observe in the future, in the daily life. It was very cruel, Carla. This woman, her throat was cut, and I see cables in the throat of TJ. Okay. And she can't express herself because of that. Okay, but first of all, tell me, what about the anger and the negative thoughts of TJ in her life? What is the esoteric cause? Amanda, women have to be strong, powerful. But an interesting thing, there is a esoteric cause about her skin issues. Incertitude in contacts with other people. She has this burden, this grandma, let's say, and grandma is angry. She's not angry by herself, so it's a huge confusion. How should I be in front of those people? I should be strong, or I should be friendly? How should I be? So this kind of protection, I don't know what to do. I don't know how to okay, so it's the interference, a consequence of the interference. Yes, of the ghost. Okay. And what about her financial issues? There is a esoteric cause about this? I told you the dragon was in her leg. Like if he wanted to say, kneel, kneel if you're in your life. You can't stand up. You can't, go ahead. Kneel. TJ told us about black magic in her life. So what do you see in the etheric ambient? Yes, I can feel it, but I told you behind her there is kind of a huge gate, similar to the sun surface. Like it's very hot, and the information is just behind her in this gate, like frightening her. Sorry. Okay, and what about the moment when she was under anesthesia? What happened? No, it's physical operation. It's something there is nothing strange. I mean, but her unconscious part just remind herself that she was taken through this gate, this burning gate, and she was in a laboratory, and they did this kind of surgery, putting this metal penis inside. She was on the other side of the gate. Okay. There was an ethereal operation. Okay. So now let me talk with the subliminal part of TJ, but when she is in the womb. May I? Already in the womb. Yeah. Yes, already in the womb.
TJ Subliminal. Yes, she's talking to me. She doesn't stop to talk No, to no, no, me. no. Wait a moment. Don't worry. Just get back in time. When before you you get into the womb of your mother. Before. Just a little moments Okay. before. Okay. Now you are not into the womb. You are going to be reincarnated, but not now. You don't have Mm-hmm. anybody now. How are Mm-hmm. you now? They sent me here. Yes, I know, but now tell me, I do. how are you? I can see my mother and I already love her. hmm Okay, but before you go, before you go into your mother's womb to be reincarnated, to stay Mm. with her, just observe. Observe in the future. Observe when you are there. Observe yourself Mm. and tell me, do you see that grandmother, that Amanda, that crocodile? Do you see them? Through those bodies of my mother and the hmm grandmother, I can see the dragon. I Okay, don't like so him. and tell me, do you want to stay them, with the dragon, with Amanda? No. No? Okay. So you can't refuse to stay with them. You can't accept to stay with them, but you can advise your mother to disconnect from them too. So your mother and you can stay better, free. Yes, but my mother says that it's a duty to remember our ancestors and Wait a moment. Let me talk to your mother. Let me talk to your mother. yes, Mother, mother. I don't like your advice Why? It's not my advice. because it's It's our your, history. yes, it's your daughter advice. I only want you to see in the future of your daughter, not yours. Maybe you don't matter about your future, but just observe the future of your daughter. You make me choose between two women. No, no. Let's play a game. You can back in time in every moment. You can do a choose. You can choose one thing, and if you don't like the consequence, you can back. Can go back in time, and you can delete your choose. Okay. And if you like the new future, the new option, you can stay. You can accept for complete your new decision. Are you ready? Yes. Now, I want you to offer a new option, a new future, a new life, without any connection, without this woman, Amanda, and without the crocodile with her. Just disconnect. Do you want to do it? Do you want to do it? It's very simple to do. Do you want to do it? Yes, I won, but I feel guilty at the same Okay, time so first of all, to get first rid to of move, her. first to move, let's work on your guilty emotion. Yes. So, where do you feel this guilt sensation? In which part of your In body? my genitals, In your genitals. in my Good. femininity. In your genital. This is Yes. energy production of yours. It's only an energy. Just recollect this energy in your genital part with your energetic hands and extract It and was. throw it away. Good. Throw it away and stay there just a second. Mm. Physical TJ, do you feel anything? No, just calm. I don't feel anything yet. Okay, stay there. Thank you. Mm. Mother, can you hear me? Yes. Okay, how are you now? Are you feel guilty? No. And No. No. are you scared? Maybe. No. No. Are you angry? No.
No. I'm not angry. No. Are you sad? A bit A bit. Okay. in my This heart sad. because of the history. Yes, is this sad? The sadness is an energy too. Just tell me, where is it? Here Your in my chest. chest. Okay. Take this energy in your hands. Take it, extract it, and throw it away. It's like a book, like a Bible with a history of our family. It's only a test. If you don't like it, you can get back in time, and that's it. Don't worry. But now I count to one, Mm. two, three, and when I say three, this energy is completely out. Completely. One, two, three. There is no sadness anymore. No sadness, no guilty. It was sadness of each woman of our family. How are you now? Better. Better. Okay. Now we can start to work. Do you want to disconnect for this Amanda, these beings, etc.? She can't enter anymore in me. Can't answer. But do you see them? I can see her like behind me, like Okay. in our history, in our line, but she's not in my body anymore. Okay. If you see, you are not connected anymore to them, but if you see them, it's because in which way, which intensity they are into your space, into your energetic space. If you don't want them into your space, you can remove any authorization to stay with them. The Huh? the channel is closing now. There is no connection. There is no connection, but you can remove any authorization to stay in your space, so they Yes. disappear if you want. So I count one to three, and when I say three, they disappear at all Yes. and forever. One, Mm-hmm. 2, 3. Disappeared. Yes. How are you now, mother? There is space for my daughter now. How are you now? I'm very peaceful now. Peaceful. Okay, so this is the option. This is the future. Peaceful. Peace. So now you have to decide. Do you want to delete this new option, this decision you did, and get back in the old situation you No, stayed, or do you want to stay in this situation now? no. There is my daughter waiting for me. Okay, so don't you want any connection with them at all? No. Is it? Okay. Now let me with your daughter. Subliminal TJ, can you hear me? Yes, my mother grabbed my hand, Mm-hmm. and I feel safe, Mm-hmm. and I feel strong now. Okay, now you can get in life, in your physical body, in your physical embryo, free from any connection. Do it, and let me with Milena. Milena, disconnect. Yes. Milena, what do you see Yeah. now? Just observing to the womb. Incredible thing because TJ was connected with all the other reptiloids, and when her mother grabbed her with her hand, she just understood what happened, Where is and she Amanda? did the same. Do you see I Amanda? don't know. No, I can't. No. Where is the dragon? No, the channel was closed. Wonderful. Observe now TJ in the present time when I'm talking to you, this very moment. Beautiful, luminous, free, Observe her vagina light, inside. happiness. Do you see anything into her vagina? Nothing No. strange. No. Observe in the belly and in the chest. No happiness. Head, into the head. She enjoys her feminine life, feminine part, her energy, her sexuality, her sensitivity, everything.
She Observe likes herself her like this. spine, Everything is okay. the legs, Luminous. and the arms. Now she's moving. Everything is in motion, free, freedom, internal freedom. Okay. Physical TJ, what do you feel now, or what do you see? I don't see anything, but I feel this calmness, like a certain kind of peace. Okay, just tell me the sensation in your belly. I don't feel anything. Your chest. That's where I feel this feeling of peace. Your head. I don't feel anything. Good, very good. Okay, so now Milena, let's continue with another point. Observe. Tell TJ to call her niece, her grandmother, and her father. Mhm. What happens? They came. And what do you see exactly? What is happening? Tell me. I see 3 people, and they're all very happy to see TJ. TJ, physical TJ, do you feel anything now? Joy. Joy. Yeah. And there is one of the 3 people that want to say something to TJ, maybe. They're talking a lot, like stories and stories, and But now in this yeah, session, in this situation, that they love her very much. That they are like together, but not like connected, just together. do they stay in a good situation, good place now? In which situation Yes, do you see yes, them? Okay. yes. They are peaceful now. Okay, so now we have to continue the session. So just tell TJ to say hello to them and to them too. Yes. Okay. So physical TJ, are you okay? Can we continue? Yes. Okay, so the last thing we have to do. Tell TJ to call her dog. She's here. Where do you see him? Oh, very happy. Very happy, huh? Yeah. Okay. Violet energy. Yeah. Do you allow to talk and do you allow to channel the dog of TJ so TJ can tell something to her dog? Yeah. Yes? Yes. Dog? Mm-hmm. Anubis? This is not my name. Yeah, no? What is your name? Ellie. Ellie. My name is Ellie. Why TJ call you Anubis? Because she has a strange sense of humor. Okay, now you have the um, the occasion to say something to your TJ, your I'm very owner. grateful. So what do you do? What It do you want to do? was What do it you want was to an amazing experience. I'm very grateful and honored. And I felt loved. And I loved her too. Okay, let's be with Milena now. Milena, Yes. how is coming to you the information from a dog telepathically? Because I see the energy. I see the being. It's a small being of a violet color. So you see the dog of TJ in a good situation without implants, interferences. Yeah, very, very good situation. Very like
light and free and, you know, prepared to go anywhere she wants. Good. It's a feminine energy. Feminine energy. Okay. Physical DJ, just tell me about your feeling now, and we can close the session. So I have not seen anything. I just still feel the fibroids physically in my body, but that's pretty much it. There's a heaviness still there. That's pretty much it. okay, are you fine now? Yes, we can close the session. Okay, so from you two, I count 1, 2, 3. Disconnect from anyone, anything, any thought, anything. I count 1, 2, 3, and you get back here in that present moment when I'm talking to you now. 1. Your body is getting lighter and lighter. Your body is waking up, and you can feel the energy in your body. Your body's energy increasing, waking up, and you can feel it's a good sensation of awareness. 2. You feel this peace inside and outside. You can feel very grateful and happy. And your body is lighter and lighter. And 3. Open your eyes. DJ, you don't have any hypnotic susceptibility, but you could enjoy some emotions. Yes. Everyone has his own sensitivity. Will that ever change? Yes? Will it ever change the susceptibility to be hypnotized? How to change? In the 95% of the case is genetical characteristic. So you don't know, you can't do anything against your genetic system, genetic information. But into the limit of genetical, you can improve, of course, these capacities. As if you go into a game, you can train your body, or if you study, you can train your mind. So you can increase in your performance, physical or mental performance, of course, but always into your genetical limits. Because if are not so smart and intelligent person, you never will be a very wonderful scientist, for example. And if you don't have this genetical capacity to get muscles in your body, so you can go to the game, uh, you can give all about yourself in the game, but the results are not so as you want. So you can train your capacity with meditations, with induction tests, for example. You can improve, of course, but not as Milena, for example, because this is a genetical, physical limit. But it's not a problem to solve the problem because we have the telepathic method. It works phenomenally. So I did have one question about the session when Milena was describing the thing behind my back, the gate. What was that? Milena, if you want to answer. It was a gate, that was kind of a gate that I saw a spaceship just behind it. So there was a laboratory, and they did things to you, like, you know, putting this implants there and so on. This is why you connected the physical surgery
to the surgery that has been made in this place, in that place. Okay, wow. This is what I remember, I think. Don't worry about things you did, you saw, or you listened to, because when your subliminal part get this level of consciousness that use it to solve the situation, everything is completely solved, because Okay. because it's a level of consciousness to solve everything. Many people can tell me, but we saw this implant in the food, so why didn't you remove it? But no, I can remove, of course, you can do it, but it's not. Um, you don't don't have to do this to don't have it anymore. You have you have to do a jump of consciousness, so everything is disappear, everything you Yeah. don't want in your space, energetic space. So when people ask, do this kind of questions, is because they don't have anymore. They don't have this conscious level that they need to understand the mechanism of the interference and to solve the problem. So you are free, you are disconnected to everything, everyone, and that's it. Session is over. That is a good feeling. So the final question: do you want to publish your session, TJ? Yes, I will do it. Wonderful. So stay And you there, just black me out completely. of course, Yes. and stay there. Don't go away. I only got the recording. Bye. Bye. Hola. Cześć. Otro vídeo disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye. Todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru.
solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros, y no es así. Więc, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas niszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga, así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya
indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia en manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucie jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético e emocional no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde invulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy.
tej No, ingerencji. no importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to podatny, po prostu nie jesteś. ¿Mm? Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Caro. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad personam, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de estos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades,
por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja: una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión
se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja tak badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión,
es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común
Vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Calo. Dziękujemy. Chao. Ciao.